நம்ம இந்த மனிதர்கள் வந்து ஒன்றிய கண்டிப்பாக வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச். Up next, I request Mr. M. Sri Abhinav, IPS Officer, Superintendent of Police, Cuddalore, to deliver a special address on the role of police in human trafficking. Respected Principal District Judge, Chief Judicial Magistrate, Secretary, DLSA, officers present here, members from International Justice Mission. For last year in places we have 2 members from International Justice Mission. இந்த மாதிரி ஆட்கள் நம்ம கிட்ட வந்து இன்டராக்ட் பண்ணி பேசுறது ரொம்பவே மிகவும் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஆஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ட் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ், டே டு டே சிச்சுவேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுல நம்ம நிறைய தடவை இந்த பிக் பிக்சரை நம்ம மறந்துடுவோம். எதுக்காக நம்ம சட்டம் எதுக்கு இருக்குது, நம்ம எதுக்காக வேலை பண்ணுறோம், இதெல்லாம் அதோட ஒரு பிக் பிக்சர் வந்து நம்ம மறந்துடுவோம். ஒன்லி ஒரு நாள் எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம். ஏன்னா ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும், நமக்கு ஏகப்பட்ட வேலை, நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் we have to maintain. ஸோ இதில் நம்மளோட ரியலான பர்பஸ் வந்து we lose focus. இப்போ அவங்க பேசச்சே என்னோட ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் ஆஸ் அன் ஐஓவா கூட டீல் பண்ணக்கூடிய கேஸஸ் தான் என்னோட மைண்டில் ஓடிட்டு. எப்படி நம்ம இந்த ஒரு சட்டம் ஆர்டிகல் செக்ஷன் 370 ஸ்பெசிஃபிக்லி அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுருக்கோம், இல்லைன்னா எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமோ அது பண்ணாமல் நம்ம விட்டுருக்கோம், அதுதான் என் மைண்டில் போயிட்டே இருக்கு. ஸோ 2 விஷயம் மட்டும் நான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வரணும் பேசணும்னு எனக்கு ஒரு அர்த்தம் வந்தோடனே நான் கொஞ்சம் இந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி படிக்க ஆரம்பிச்சேன் டீட்டெயிலில். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், அதே மாதிரி ரெவென்யூ ஆஃபீஸர்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ், these 3 departments தான் இதை வந்து they are going to face this issue of human trafficking. 2 things வந்து I want to make it very clear. ஒன்று வந்து கன்சென்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. இப்போ ஒரு some person you rescue from either bonded labor or from any kind of exploitation, not necessarily sexual exploitation, அதில் வந்து அது கன்சென்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. அவங்களை டிசீவ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்களோ, சப்போஸ் ஒரு பையனை நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணுறோம், அந்த பையன் வந்து வில்ஃபுல்லி தான் வரான், யாரும் அவனை ஏமாத்தல. அவங்க சொல்றாங்க, அவங்க வில்லேஜில் சொல்றாங்க, நீ வந்து கடலூர் மாவட்டத்தில் இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனியில தான் வேலை பண்ண போறேன், அது அவனுக்கு தெரியாது. யார் கூட வரான் எல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது. பட் if his terms of employment correspond to exploitation, அவனோட consent does not matter. ஸோ நம்ம உடனே என்ன நினைக்கிறோம், ஓகே இந்த பையனுக்கு எல்லாம் தெரியாது, அவனோட சேலரி கூட அவனுக்கு தெரியாது, எல்லாமே தெரியாது, ஸோ இது வந்து எந்த ஒஃபென்ஸும் இல்லை, அவன் வில்ஃபுல்லி வரான்னா அது முதல் விஷயம். ரெண்டாவது வந்து அவனோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீட் நாட் பி இல்லீகல். அப்படின்னா நம்ம ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் சொன்ன he is employed in some sexual activity or is employed in some kind of illegal activity, either illegally making firecrackers irukkom, illana illegally employed in any other job irukkom, illegal sale of certain contraband products irukkom, appoda வந்து human trafficking apply ஆகும்னா அது சரியில்லை, அது தவறு. அவனோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் லீகலா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் working in a brick chain, a major working in a brick chain is a legal employment. But if it has some content of exploitation, then automatically human trafficking comes into play. Number 1. Next, the burden of proof should be on him. So number 1, like we deal with cases related to death below 7 years of marriage, we should deal it in the same way, where we should presume guilt. Let the person prove his innocence. That is the way I look at it. If I am wrong, the advocate, please correct me. What I said is bonded laborers. These are the 2 things. Next, if you look at 2016 NCRB crime statistics, அதில் பார்த்தீங்கன்னா human trafficking 45% of the persons rescued were supposed to be involved in human trafficking. 45% வந்து bonded labor. ஸோ நம்ம ஒரு மைண்ட் செட்ல என்ன இருக்குன்னா செக்ஷுவல் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் தான் மேக்ஸிமம் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் ஒரு
நம்ம ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு. அது நம்ம கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகும். பாண்டட் லேபர் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ரெஸ்கியூ. இதுல ஒரு disappointing aspect என்னன்னா, even though human trafficking is prevalent, it is not realized. அப்படின்னா நம்ம சரௌண்டிங்ஸ்லயே நிறைய டைம்ஸ் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் இந்த லீகல் ஆஸ்பெக்ட் ப்ரெவலண்டா இருக்கும். பட் அது வந்து நம்மளால ரியலைஸ் பண்ணவே முடியல. ஸோ இதனால இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு ஆக்சுவலி சென்சிடைஸ் ourselves to the problem that exists. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணோம் இந்த ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குன்னு, then only we be able to solve it. With respect to Tamil Nadu police, they have set up a specialized unit this year, headed by one additional Director General of Police rank officer. He is known as ADG Crime Against Women. So all investigative units for crime against women and children come under him. So they wanted to unify in the special units who deal with crimes against women, children as well as human trafficking under one additional Director General rank officer, so that they will be devoted attention that will be given to this problem. அதே மாதிரி நம்ம சொன்ன மாதிரி last year there was a bill introduced for trafficking of persons prevention protection and rehabilitation act last year, but unfortunately it was lapsed because it was introduced in the last year of the Lok Sabha. This year they are saying that it will be introduced again. So அதுல வந்து apart from the IPC ல இருக்கக்கூடிய punishments இல்லாம penal provisions இல்லாம ஒரு தனியான ஆக்ட் which will provide for holistic care and support after rescue கூட அவங்களுக்கு என்ன விதமான rehabilitation கொடுக்கணுமோ it has detailed அது. Human trafficking, we have an anti-human trafficking unit in every district. So they are basically focused on, apart from these IPC sections, three major acts: Immoral Traffic Prevention Act, Bonded Labor Regulation Act, and Child Labor Regulation Act. So they are constantly working any cases in the district which have some significance, which have some relation to human trafficking, they are immediately referred to the AHTU. அதே மாதிரி now today with this forming of this one-stop crisis team we'll be able to identify more such cases and really tackle it holistically. இப்போ மட்டும் ஒரு silo we are functioning, either police will function on its own, illana we have the labor department functioning on its own. But with this, I think with the judiciary and the prosecution side coming into one team, we'll be able to really help the victims and we'll be able to sort this problem out. I thank the District Legal Services Authority for inviting me here, and I hope this will be a fruitful exercise and help us, and I wish that more such programs are organized by the DLSA to sensitize us on various legal aspects and legality.